Welcome, Edgar. Welcome in Italy. You told me you came in 2022 and in other places in Italy, so it's not your first time, but welcome again. And you have a huge experience in this field of research, so we are very pleased. We are very pleased to have you here to share your great experience. So I have some questions for you. And I asked you kindly to be sharp in terms of timing so we can explore all the questions. The first question is, could you share what your observation about what did change in these 30 years? Which was the evolution of your field of work? Which phase we faced in last year? Thank you very much for inviting me, and I have to say that I have answered the questions as a written text, so I have to stick some to the manuscript, I guess. But 30 years in a few minutes is there's been a large change in how we look at people and how we regard the reasons for the vulnerable lives. It's been moving from a social democratic socialist view of society as a place where everyone should be solidaric and equality and solidarity was very strong views when I was young, and I think that was from very much of Europe. And what we have, okay, yeah, the times have been changing, as Abdul says, but we have another look at people in that sense that very much is focused on the individuals and their responsibility for their own lives. It's a right-wing move, which we also have considered as neoliberalist movements. And inequality has been rising to unknown, to a size which we have never seen before, not even before the First World War. So there are, everybody knows the 10 richest people in the world, and we're all sort of techno-feudalists today. Our telephones and everything we are paying every day to the richest people in the world: Microsoft, Facebook, Google, and so on. So there's a new kind of techno-feudalism. We have all been sort of thieves in this world, and there is a rise in the inequality and poverty, as you have mentioned several times already today. And of course, social work doesn't solve these social problems created by this, the inequality and so on. But as a social worker, there has been another very positive development, I think, because what we have seen over the last decades is a very strong rise of scientification of social work as a distinct field in social sciences. That means that there has been an increase in students in the PhD programs, master programs, and we have a lot of researchers. There has been many of my colleagues here, like have been attending the rise of practice research in social work. The Salisbury Statement you were working with, and we were together in Salisbury creating the first general platforms for social work research as a research on social work and with social workers and practitioners. That came at the same time as
users became very important. And as some of the speakers earlier today has mentioned, there is a change of knowledge understanding, which reaches out toward not a modern way of thinking that there is a lack of knowledge and that you have to fill the hole. That was a modern view. What we are working with today is that we cannot deconstruct the world into knowledge. One famous Russian poet said that life divided on reason is a combination that doesn't work out. You can never find an answer. And so we have to work with the unknown and the not known, which is also presented in the book. And that means that you have to have a confidence as a researcher in that sense that you have to allow for that there is always something you don't have control of. There's always different ways of looking at things. There might be different solutions that you haven't seen already, and that some people might have some good ideas. We talk about innovation because everybody may come up with some good idea. That can be a kid in the family, it can be the mother, it can be the father, it can be the social worker, it can be the pedagogue, or it can be a friend of the family or whatever. So we have to be allowed for all kinds of knowledge, which might be expanding all the time, because we are creative creatures. That's a way of being a human. We're always trying to create and see new things. So that's the way of life, I think. So social work has moved in that direction, and I think that this knowledge position that social work research has taken to a very strong degree in opposition to maybe other fields like in medicine and some kinds of social sciences, where there is a more positivistic trend. And positivism has been supporting the managerialism we have seen been growing especially in the Nordic countries and the UK, which I know a lot about, and Brid may say more about that later. But I think that some of the social work today is about, and also the science and research in social work is about how we can beat the problems of computerization and managerialism and move into a place where you work and you meet real people, you meet real problems, and you don't necessarily have all the answers. So I think that this combination of having a huge challenge with rising poverty and inequality and the politics around this opens for a critique of society and also of social policies. But working with people, you have also to be sensible to how this affects lives and how they can cope with it. The social workers doesn't make the poor rich or the rich poor, but we can make a difference in the way people cope with lives. And social problems are usually for the individual something that comes and goes. So it doesn't have to last their whole life. So there is no meeting people. You have to be a human. You have to share emotions and so on. But as a scientist, you know, just have a step back and see what are we able to know, what kind of knowledge can we create, and what kind of methods can we use to cope with this unknown all the time. So I think that's over the years, I think that social work has chosen a way to knowledge and to create knowledge together with the people they work with as social workers. So the combination of scientists and social scientists and social workers may be
combination that may work out sometime. And I think that's some of the stuff we have presented in the book, because we have been doing a lot of work on neoliberalism and all the challenges for social work and society and social policy. And many of my colleagues have had projects which have turned out very good in some places, and there have been some positive changes. And we thought we need some medicine that maybe have a future, which is better than just complaining about how bad everything is. So it's a positive book, I think. Okay, great. So thank you for this synthesis of 30 years and also for the inspiration for today, for the future. My question is more personal, honestly, but it's interesting because it's about yourself. I mean, in this long journey, I guess you change yourself. So what did change your vision, your view, which were the most impactful experience that changed your view about your job? Or even today? Yeah. I guess when I was young, I was like the Pete's teacher. My slippers were red, and I was an angry man. I've been concerned about justice, I would say, rights to people, and I'm personally inclined to like situations where people can work together and be creative and have a positive to create knowledge. And I would say I've been a contender or using statistics a lot, and that doesn't really fit with because some of them are qualitative methods that may be used in many ways. But I think that there are so many myths that have been created about the way people work, what the workplace looks like, and so on. And some of this is in the reason behind computer programs and so on, asking for special things that you have to register and so on. But when we went into social work, we wanted to see what are the social workers really doing. And by using the technology that came in the early 80s, 90s, we started using the computers immediately, because sociology has been expensive because you have to have workers in the field all the time. But we didn't need that anymore. And so I worked with David Thorpe from Lancaster University, and we started using the computers that the social workers had in their lab. It wasn't a laptop, it was a big thing with a large screen, like an old TV. But we could collect data from everything they did. So we had to work with the social workers to deconstruct their everyday life. And this knowledge completely changed the idea that the social workers said we didn't have any idea what we really were doing, because they were very much concerned with the people we met that challenged them and so on. So after 2 weeks of work, they could remember some tragic meeting with the family and so on. That took all their cognitive energy. So that was what was left. But when we looked at what they had been doing, that was completely different. The thing that they remembered had taken maybe a 1 hour work, but the other 35 hours of work during the week they had forgotten. It's like you don't remember what you had for dinner 2 weeks ago, or so on. That's the kind of way that it works. So computers enable us to
dig into social work and to see what was going on in offices. So that's where we started. And not only that, we started gathering data about the lives of people, which they didn't record usually in the programs they used, because they were more concerned about which law they were using and how much money they spent and so on. And they tried to have some sort of diagnosis or whatever, but they were not really good. So together with Willy, for example, we did a large survey in Norway which enabled us to see what child protection in Norway really was doing, because 1/3 of social of the work was registered as other or not known. And if you had a hospital and they didn't know what 1/3 of the patients didn't have as a diagnosis, they would be closed. So today we know that more than half the work in Norwegian child protection is about parents, it's not about the kids. But that wasn't registered before. So the way we can also work with different kinds of data, and that has been much more easy. And we have recently done a survey of more than 1,000 social workers in Norway, which have just recently given us a very long survey with lots of text where they can write freely about some of the questions we've asked. So we have a huge amount of data which we just started analyzing. And that was impossible with old technology. So I think technology has been a really huge resource for doing science in a much cheaper way. Now we can just send out things on an email, and that would cost us a fortune. Thank you, Edgar. Thank you for sharing all this. What's your analysis view for the future? And so I guess you will see some question at the end of the day, because this kind of reflection act like seeds for me, like seeds, and then you have to wait till they grow, and then okay. Thank you very much again, Edgar. Di Brid Featherstone, che appunto si connetterà online, docente, dicevo prima, emerita di social work all'Università di Huddersfield nel Regno Unito, e che appunto ha dato un contributo al libro. E se con Edgar abbiamo parlato insomma della storia, dell'evoluzione del pensiero sul servizio sociale, qui ci focalizziamo sul tema del servizio sociale dalla parte dei bambini e delle famiglie, no? Cioè questo è il focus, e poi ci sarà una parte finale di questa sessione che riguarderà i bisogni degli operatori, che poi affronteremo. È connessa, tutto regolare? Sì. Ok, do you hear me, Brid? Welcome. Good morning. Okay, please switch on your audio. Okay, please switch on your mute. Good morning. Okay. Good morning, good morning. Welcome in Padova. Okay, I guess you see the participants of this conference. Okay. So, Brid, we mentioned your contribution to the book Sensibility, and thank you to be here to share your long-time experience on social work for children and families. So the question, it's about your work, your experience, and so how the dialogic approach is the key. Well, I wanted to start because one of the questions you sent me was about risk and why the focus on risk can be quite problematic for families and for social work as a profession. And just very briefly, I wanted to explain why we found the focus on a risk-oriented child protection project meant that
both families and social workers became unable to understand the problems they experienced and therefore to deal with them. And I've heard a lot from my Italian colleagues this morning about the growth in poverty, and Edgar has also mentioned that. And what we found with the RISK project is that poverty as a contributor to the problems that families experienced was obscured, and therefore a full understanding of both the risks and opportunities available to families was not able to be achieved by social workers. Social work became a behaviour management problem. And it was often therefore highly gendered. So social workers relied on women to manage the challenges within families. And this is unfair and unjust. So why do we need something different? And I want to refer to my research on domestic abuse, which we talk about in the book, in the chapter on why we need more dialogue with families. Because if we really want to understand what is going on for people, we need both sense and sensibility. We need rigorous research. So the research tells us that domestic abuse isn't just a problem in certain families. It's not just a problem for certain problematic people. Domestic abuse is a social problem. But if we deal with it just as a problem within individual families, we turn it again into a problem. And we found this through our research. We found it as a problem that women, who are often the victims of domestic abuse, end up having to manage because they are told by social workers that they are endangering their children. So what we need is a project that is able to hear both the individual and appreciate the social, and therefore to understand what is going on. Under neoliberalism, social problems becomes translated into behaviour management issues. And people, marginalised and vulnerable people, end up having to being told that they are responsible. The notion of responsibility becomes profoundly problematic. So we become responsible for everything: how fat we are, how much we drink, what choices we make around our partnerships, etc. Now, of course, individual responsibility is very important, but it needs to be contextualized. So we need to understand the context in which people make the choices they make. So that's why dialogue is so important. Okay? Thanks, Brid. You were very clear and short in your answers, so we appreciate it. The last question for you is, what's your opinion, your position about the social work day? Okay. I think there are many strands to our history in social work. One is an individualist approach, which is, arose in modernity, was part of a project by essentially the middle classes to make the working classes adjust to life in a new environment in the big cities, with industrial capitalism gaining momentum. And it was an individual casework approach, which had its good sides. That it's not all bad. Working with individuals is really important. But there was also another side to social work, which is really well represented in the book and is clearly represented in the P.I.P.P.I program. And that's an approach that's about network, about community, about engaging with context. And the capability approach, for example, which people have already mentioned today, is very much about understanding the context in which we live. Now, for me, I do feel a bit pessimistic, because I do feel if we don't face up and really engage with that other side of social work. For example, in the UK, I think we face an existential crisis as social workers, because we end up more and more getting people to adjust to what is unjust. And if you will forgive me for looking a bit more at what's going on in the world, I've been reading a lot of work on autocracy, and in particular a great book by Anne Applebaum. And autocracy is what we're seeing in many countries, and we are not immune to it in the UK. What it means, it's highly populist,
It means that vulnerable people who have been deeply, deeply marginalized by neoliberalism, have experienced a great deal of inequality, they are encouraged and abjured, really, to scapegoat and blame immigrants for their problems. So if they can't get a house, they can't get a job, they're poor, it's because immigrants are taking those jobs and houses and income away from them. It's politics of hate, it's a politics of divide and rule. And really, really importantly, in some countries, we're seeing quite clearly how democracy and civil liberties and the guardrails around our democratic order are being dismantled. And I think in that, and social work is part of society. It's in our country, it's deeply regulated by the state. So I think it's really important that we continue to be humane, to be empirical, as we say in the book, to gain evidence about the implications of this for families, but we will face some moral and ethical choices about how we support immigrants, how we support people. For example, I keep looking at the screens and the films from Los Angeles, and I think, well, what are social workers doing when ICE are coming in and taking immigrant families into detention? You know, there are big ethical and moral choices for us. In contexts where we are entering, in a lot of countries, a new order where the old safeguards, not just social democracy actually, but the old liberal safeguards are being dismantled. And so I think, going back to the book, I think that there are a lot of really great ideas in the book and great projects in the book about how we stand alongside people, how we engage with co-production and how we engage with networks and communities, and we don't swoop in an individualist sense to individual families, diagnose what's wrong, and then swoop out again, often in our case taking the children with us. So I'm sorry if I'm being negative, but I do feel it's important to face up to some of the difficulties that we're seeing in the world around us. Completely agree. So thank you for being very, very clear and very direct on the main focal point of your position, of your research for the future, and I think it would be a good inspiration for all the participants here. So thanks, Brid. Thank you very much for sharing your experience and your ideas. Per quest'ultima parte di questa prima sessione chiamo qui appunto vicino a me Sara Serbati, immagino la conosciate tutti perché è l'anima di questo evento. Sara è professoressa associata del Dipartimento di Filosofia, Sociologia e Psicologia di Padova, dell'Università di Padova, coautrice del volume. Sara, di nuovo, che dire, grazie di aver organizzato questo momento, e partirei con te dalla domanda su che cosa serve per risignificare, una parola forte, risignificare l'agire sociale ed educativo in Europa. Allora, secondo me, anche a partire da quanto hanno condiviso gli interventi di Edgar e di Brid, serve superare un approccio individualistico, un modo di ragionare che rischia a volte di essere semplificato, basato su credenze o su buon senso delle singole persone. Quello che succede e che capita è che a volte di fronte a problemi complessi, come è in effetti l'accompagnamento alle famiglie che vivono in situazioni di difficoltà, di vulnerabilità, c'è la tentazione di dire: ecco, questa cosa non va bene, bisogna fare in quest'altro modo. Questo approccio ignora la complessità della realtà e si focalizza sul singolo, sul genitore, cui si dice: stai sbagliando, vedi quindi di rimediare. Quello di cui invece abbiamo bisogno è un pensiero che superi questa semplificazione e si basi e riesca ad accogliere il sapere professionale in dialogo con il sapere
delle famiglie, quindi sapere dell'esperienza delle famiglie, perché sono loro le più profonde conoscitrici delle situazioni che loro stesse vivono. Allora, quello che serve, secondo me, è un pensiero riflessivo. In P.I.P.I. abbiamo dei processi di pensiero riflessivo che abbiamo chiamato di valutazione partecipativa e trasformativa, e qui il soggetto non sono né i genitori né gli operatori e nemmeno il bambino, ma è l'equipe multidisciplinare, cioè genitori, bambino, operatori, insegnanti e altre persone eventualmente coinvolte insieme, che costruiscono in maniera condivisa il ragionamento, quindi il pensiero riflessivo, e in questo modo si supera il rischio della semplificazione e di un approccio individualistico e quindi semplificato. Qui sta il sense del sense and sensibility, che poi traduce in italiano, cioè fa riferimento al testo di Jane Austen, ragione e sentimento, quindi la ragione dell'approccio, di ciò che serve sta qui, nella costruzione di un pensiero riflessivo che cerca, nella condivisione, nel confronto tra le persone, di costruire nuove catene di significato, andando oltre quindi il rischio di soluzioni semplicistiche. Ho in mente una situazione che ho incontrato di recente nelle nostre attività di formazione con gli operatori. Mi è capitato di sentire raccontare, insomma, gli operatori mi raccontavano una situazione in cui una mamma che vede la figlia una volta alla settimana e tutte le volte porta grandi quantità di cibo, dolci, fritti, cibo non sano, cui tra l'altro la bambina non è neanche interessata. In questa situazione la risposta semplicistica che verrebbe da dire è: mamma, non va bene, devi portare meno cose e più sane. Poi la mamma non lo fa più volte e quindi alla fine si decide che la mamma non risponde ai bisogni della figlia, la mamma è inadeguata. Ecco, questo è un processo di soluzione semplificato, individualistico, perché è basato solo sul singolo fatto. Non ignora ciò che sta intorno, non si propone di approfondire, soprattutto trascura di ascoltare il bisogno di quella mamma. Qui la domanda è: perché tutte le volte questa mamma porta questa grande quantità di cibo, di fritto, di dolci, che sa, perché gli è stato detto che non sono adatti alla bambina? Ecco, già porsi la domanda introduce un pensiero riflessivo che cerca nuovi dati, nuovi fatti con cui costruire nuove catene di significato. Allora, andando ad approfondire e valorizzando quindi il sapere delle esperienze di questa mamma, l'equipe capisce che questo portare tanto cibo è il modo della mamma di dire alla propria bambina, che vede una volta alla settimana: io ti voglio bene. E qui questo è un buon esempio di sapere dell'esperienza, un sapere dell'esperienza che ha bisogno di essere ricercato, di essere proprio portato alla luce. Allora, c'è bisogno che i regali della mamma rispondano ai bisogni della figlia, ma c'è anche bisogno, questa signora ha bisogno di vedere riconosciuto questo suo sentire emotivo, questo suo bisogno emotivo. Ed è chiaro che portare alla figlia una mela non le darebbe soddisfazione, quindi è un aspetto che fa emergere la verità, la realtà della situazione e rispetto al quale si può lavorare. Però questo lavoro di pensiero riflessivo necessita sia del sapere dei professionisti, sia di un approfondimento, di dare spazio alla parola della signora, in questo caso dei genitori, del bambino, della famiglia. Ecco, questo è il senso del pensiero riflessivo, la parte di ragione, però è già evidente come nel metterlo in gioco entri in gioco la sensibility, quella sensibilità, quel sentimento, per dirla con la traduzione italiana del libro di Jane Austen, un agire sensibile che si preoccupa di fare spazio al sapere dell'altro, di permettere all'altro
di comprendere il proprio punto di vista, di portare le proprie sensazioni, i propri bisogni. E a volte questo è un lavoro che necessita non solo di dare spazio di parola, ma proprio di dare la parola, perché probabilmente quella mamma non aveva la consapevolezza, non ha la consapevolezza che il suo portare tanto cibo alla figlia è un bisogno legato al suo bisogno di dire alla figlia ti voglio bene. E, ecco, rispetto a questa sensibility, penso che valga anche la pena ricordare una bella e forte tradizione di pedagogia sociale che abbiamo in Italia, una tradizione che forse ci è anche tenuti un po' al riparo dai rischi di managerialismo che interessano di più il Nord Europa e di cui qualcosa prima Edgar ci ha detto. Qui faccio riferimento a pedagogisti, a nomi importanti che tutti penso che conosciamo, come Don Milani, Carla Melazzini, Danilo Dolci, Maria Montessori, Piero Bertolini, solo per citarne alcuni, e poi oltreoceano, per esempio Paolo Freire. In maniera diversa questi autori si sono posti il problema di come dare la parola, ed è questo il tema, come far emergere il sapere dei genitori, delle famiglie, dei bambini, come dare la parola a parole che non ce l'hanno, ed è una questione, come l'hanno anche ben presentato a ciascuno di loro, non solo di dare spazio, è anche questione di dare spazio, ma è anche un aspetto che richiede di avere attenzione rispetto a chi la parola ancora non ce l'ha, e non ce l'ha perché sono persone che per le loro vite, per le loro storie sono intasate, qui cito Melazzini, sono intasate da emozioni e conflitti che non si esprimono con la parola, ma si esprimono con gli agiti, si esprimono con l'urlo, si esprimono con i gesti. Allora, il primo passaggio, sensibility, per poter costruire il sense, ha bisogno di porsi in ascolto dei bisogni che questi agiti, queste urla comunicano. Ecco, io penso che ci sia bisogno di lavorare, penso che c'è bisogno di lavorare su un pensiero riflessivo che al suo interno ovviamente tiene dentro sia sense sia sensibility. Grazie Sara, mi chiedo quanto è importante per gli operatori, poi per chi lavora su questo, avere dei contesti di confronto, no? Per fare questo, perché insomma, per dire fare immagino che... Sì, sicuramente è un aspetto su cui noi di P.I.P.P.I in particolare, se posso portare ancora l'esperienza di P.I.P.P.I, dedichiamo tantissima energia a costruire la possibilità poi per gli operatori, che sono loro poi che portano avanti questi processi di pensiero riflessivo, di valutazione partecipativa e trasformativa, hanno proprio il bisogno di confrontarsi sia con la dimensione, diciamo, più accademica, teorica della ricerca con noi, sia tra gli operatori stessi, al fine a sua volta di portare avanti processi di pensiero riflessivo che permettono di costruire nuove catene di significato. Ascolto il collega, capisco meglio anche la mia situazione, mi vengono in mente delle idee, quindi dedichiamo molte energie a poter garantire questi spazi di confronto sia curati da noi periodicamente, ma che possano essere portati avanti anche all'interno dei singoli territori che realizzano P.I.P.P.I. Hanno segnali esatto di cumuli. Troppo veloce. Lentamente per l'interprete. Mi sembrava non urlassi, quindi non capivo il gesto. Ok, chiarissimo, chiarissimo, cerchiamo di parlare più lentamente. E un'ultimissima cosa, no? Cioè, parlavi una volta del discorso dello stupore, cioè se può esserci meraviglia, no? Ovviamente per una retorica, che tipo di stupore, di meraviglia si trova da questo incontro, no? Dal dare capacità all'altro, quindi ad esempio credo sia una virtù della mamma, no? Di dare parola anche al bisogno di della mamma in questo caso. Allora, lo stupore mi è capitato più volte di incontrarlo in questi incontri a sua volta che organizziamo con gli operatori proprio per confrontarci sui processi di pensiero riflessivo, i processi di valutazione partecipativa e trasformativa, sul sense e la sensibility.
che gli operatori portano avanti. E questo stupore mi è capitato di registrarlo con frasi come: ho visto quella mamma competente, qui il papà ha capito, ora si mette in gioco. Ecco, c'è un momento quando si ascoltano le storie raccontate, a me capita più spesso sicuramente di incontrare gli operatori e di sentirle raccontare, di queste introduzioni, di queste processualità che dà spazio ai saperi dei professionisti insieme ai saperi delle famiglie. C'è lo stupore di vedere una famiglia, la competenza delle persone, anche nella possibilità di poter costruire questi processi di pensiero riflessivo. Ecco, qui avrei un altro esempio, c'è questo quadernetto fa riferimento a una storia che abbiamo recentemente raccolto da un'educatrice che si chiama Verusca, che ha utilizzato con una mamma, una neomamma anzi, la mamma di Liam, una mamma con ritardo cognitivo e con il suo papà, e con il papà di Liam che affronta, lotta con problemi psichiatrici e dipendenza. Ecco, ha utilizzato uno strumento che si affianca al triangolo del mondo del bambino, un strumento che abbiamo chiamato le mappe per esplorare lo 03. Le mappe per esplorare lo 03 si affiancano a ciascuna sottodimensione del triangolo e cercano di approfondirla e di rendere accessibile anche le conoscenze più importanti rispetto allo sviluppo dei bambini tra gli 0 e i 3 anni, e di renderle accessibili anche per i genitori. Ecco, nel processo di intervento che Verusca ha portato avanti con i genitori di Liam, è arrivata poi a costruire questo quadernetto con loro, dove appuntano le tappe di sviluppo la tappa di sviluppo in cui Liam si trova, e sotto nell'elenco puntato troviamo le strategie che possono essere utili per sostenere quella tappa di sviluppo. Ecco, vediamo in questo quadernetto proprio l'incontro fra il sapere professionale, teorico, fra i contenuti che possono essere resi accessibili, possono essere accessibili anche per le persone che affrontano delle sfide importanti, e il sapere dell'esperienza il sapere dell'esperienza di questa famiglia, di questa mamma, di questo papà, che guardano il bambino e leggono quello che vedono scritto all'interno delle mappe. Ecco, questa è una situazione in cui si può dire che c'è stato questo momento anche di stupore, perché qui i genitori, comprendendo in riferimento al triangolo che rappresenta tutti gli elementi che provano a considerare tutti gli elementi che sono importanti per la crescita del bambino, lo sviluppo del bambino, qui i genitori, il papà in particolare si è espresso rispetto a questo, hanno compreso anche qual è la funzione della parola del giudice, che è una parte, la parte che è verde, che sta sotto il triangolo, i fattori familiari e sociali che contribuiscono ad andare verso alla risposta dei bisogni di Liam. Quindi qui c'è un po' lo stupore di vedere proprio un cambiamento di prospettiva che è possibile per gli operatori e si rende evidente anche per le famiglie. Questa mamma dice prima, ecco, se qualcuno mi spiega con calma io posso capire. Grazie, direi che questo primo esempio questa storia insomma è molto significativa. Grazie Sara, grazie per aver condiviso questa esperienza, poi Sara